Wanadhani asibongolala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wanadhani asibongolala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. My brothers, mandugu zangu, Wajaluo. Naongelesha Wajaluo. Pengine unaweza nitusi ama uniambia maneno machafu. But ukienda ukikaa chini, utasema enyewe this man is telling us the truth. And this man want a change within our region. Mimi niko na shida na development. I don't want politics. I just want development. I just want someone who can bring change within our region, who can bring development within our region. The reason why I'm fighting this family, this one family yenye mnajua ni kitu moja. Nikianza kukuambia there will be no development without industrialization. There will be no human resource without industrialization within our region. But we still want to live in a life of denial. Why? Why? Hii familia hii moja hii. Kuna wakati mababa zetu walisanya pesa ya kampuni ya molasses. Wakidanganywa wanaenda kupata shares hapo. Wakanunua hiyo kampuni. Ilikuwaje hiyo kampuni ilikuja ikakuwa ya one family? What happened? Hiyo kampuni ikakuwa ya one family. And you know that family very well. Baadaye wakakuja wakaiuza tena. Uoni hiyo ni kutumia watu vibaya? Yani watu waende wasanye pesa. My father told me that my son, I contributed 5,000 to buy shares in that company. But the end of it, ikakuwa ya one family, affair of one family. Hiyo ni kutumia watu kwa njia mbaya. Na hiyo kampuni ingewekwa kwa njia vizuri yenye inaushika kila Jaluo, watu wangepata ajira hapo mbaya sana, na tungekuwa na hiyo maskini yenye tuko nayo Nyanza. Hatungekuwa nayo. Because hapo tungekuwa tumeajiri wakulima. Hapo tungekuwa tumeajiri watu wa bodaboda wenye wanapeleka farmers kwa factory. Hapo tungekuwa na watu wengi sana. Ilikuwaje hii kitu ikakuwa ya one family affair mpaka ikakuja ikauzwa? Hakuna industry mzuri yenye imewahi fanya vizuri Luo Nyanza. Because tunawekanga development na siasa. This family wakiona mtu ameleta industry pale, investor amekuja pale, anaenda anapewa demands mingi sana. Akikosa kufanya, anaorganiziwa magoons, wanaenda wanamfrustrate. Tena we as Luo, sisi ndo tunatumewa, tunaenda tunamfrustrate, tunafukuza development. Why? Kuna mtu anaitwa Raphael Tuju alileta mobile clinics. Kama nataka niwaambie, we are the enemy of progress, we ourselves. This family walikuja wakasema mambo mingi sana kwa Raphael Tuju. We ended up tukachoma mpaka hizo mobile clinics, tukachoma hadi kwake, hadi kwa mama yake, tukafrustrate this man mwenye alikuwa alete maendeleo, because Tuju alikuwa mtu wa maendeleo. Ilikuwaje? So ni sisi kama Wajaluo. Mimi naongea na generation yangu, my generation. I'm still young and I want to educate young people of Luo Nyanza like me. Whether you are in a university, whether you are outside of this country, whether you are in colleges, everywhere, ama huko nyumbani, I want you to spread this gospel. We need change in our region. And change must come when we do away with this supremacy of this one family. That is what we need. And we have to fight it. I know it is not easy. It is difficult. Sometimes we will even lose our life. But better we lose our life, but change imekuja. So let us have a serious conversation with the image in the mirror. Kama tunataka kuishi kwa maisha ya umaskini,
tuendelee na hii family. Lakini kama tunataka mabadiliko katika region yetu na sisi pia tuheshimiwe kama watu wengine, let us do away with this one family. Thank you. The Orange Democratic Party has since 2007 maintained a stranglehold on Western Kenya, save for Bungoma County, dwarfing even government parties in successive elections. The party's ticket for aspirants has always given them a head start against opponents, and analysts say may have informed President William Ruto's decision to court the party's supremo Raila Odinga. The decision, however, they say is ill-informed, arguing that ODM has overstayed its usefulness. ODM is our old homestead where we have lived, and its time is up. In Western Kenya, the people move and the leaders follow. And the people have already moved. Mr. Odinga, the moment he put ink on paper in this alliance that he has with Mr. Ruto, that was the final death warrant of ODM in Western Kenya. According to critics, Odinga's decision to work with President Ruto, though he insists, is for the greater good of the country, may be a double-edged sword, since he is likely to carry the sins of the current regime. Already a section of his ODM party members, including Siaya Governor James Orengo, the party Secretary General Edwin Sifuna, among others, appear uncomfortable with the current entanglement. President Ruto, while in Siaya a week ago for the burial of the late Raila Odinga longtime aide Jojo Dwor, subtly warned Sifuna of a possible reprimanding using structures of a party he is not a member of, raising questions whether the head of state is overstepping his reach or the Orange Party might have unknowingly ceded ground to the ruling party UDA. Even if he and former Prime Minister Raila Odinga, who is the leader of ODM, come together and they say, let us purge the parties of the likes of Sifuna, they will not get anywhere. The spirit of reform and the spirit of revolt is everywhere in the country today. ODM can never cede the ground to anyone. And that's why we are doing our elections. Have you seen any of the UDA member elected as a chair of a county or a sub-county? No. We are doing our own things, and President Ruto, I think he should be advised to keep off ODM affairs. He's not an ODM member, and if he wants to become an ODM member, he should say so. The Secretary General of the party, Edwin Sifuna, has every right as an individual to say what he feels like saying. But I think it was out of order for President Ruto to appear to be directing ODM what to do. In Western Kenya, new parties like DAPK, spearheaded by former Defense CS Eugene Wamalwa, and DNA, captained by Godfrey Kanoti, both affiliated to impeach DP Rigathi Gachagua, are already jostling for the vote-rich region and have vowed to give ODM a run for their money. The head of state, in courting new allies, has been losing the old ones. So when formation like DNA comes up, it is clear that it represents those values that our people yearn for, the dream of the Kenyan nation that our people yearn for, the direction that the country should be going. And certainly as DNA, therefore, we expect to harness the environment and to give not just the people of Western Kenya, but the Kenyan nation direction, and particularly the younger generations. Elected members of parliament who still owe their allegiance to former Kakamega Governor Wycliffe Oparanya have been pushing for the formation of a new political outfit by the cooperative CS as a tool to negotiate come 2027. This raising fears about their future in ODM. As to whether the center will hold or not, time will tell. Today we are talking about Orengo's looming impeachment. And to add salt to injury, James Orengo has now officially met with Riggy G post his impeachment. Here's the image.
Now, in this video, I want us to look into what was disclosed in the meeting between Orengo and Gachagua, and with no further ado, let's get after it. Number one, this dynamic duo probably discussed the incoming Wamunyoro party. Orengo probably went to wheel and deal, because in politics, it's all about you give and you take. It is not a one-way transaction. So what could Orengo possibly give Gachagua? Well, he could give him a new territory to market himself. How so? Orengo could take this party and popularize it in Siaya County and the neighboring counties if need be. And in exchange, Orengo is probably looking for a direct ticket to defend his governorship in 2027, because we all know how ODM works. If Raila doesn't like you, he will give a direct ticket to somebody else. There will be no party primaries. You will just wake up one day and you find that a certain person has been given the ticket. And even worse, it happens after people have spent money and time engaging in primaries. Then before hata muende kufanya hiyo final vote, unasikia imepeanwa mahali fulani. It happened in Homa Bay. John Mbadi left his seat in Suba to go and try become governor of Homa Bay. He was fighting for the ticket, ametumia pesa. Evans Kidero was trying to become governor of Homa Bay using the ODM ticket. And in the very last minute, Raila gave Gladys Wanga a direct ticket. Kupea Wanga direct ticket si makosa, but do it early. So now the second reason behind this meeting between Orengo and Rigathi Gachagua, I would like to pose it as a question. Could it be that Orengo has been giving Rigathi Gachagua legal counsel as to how he can overturn his impeachment? Because remember, Orengo is the only advocate who successfully argued at the Supreme Court and had an entire election nullified. If ever there was a man who could defend Gachagua and restore him, it is the walking constitution, James Agre Orengo. And so this probably has made State House panic, because kama Gachagua anawalima hivi akiwa impeached, what if he's on the ballot? Wataitana sana. Orengo and Raila are together, and Orengo being Orengo, as you know him, he can't keep quiet when things are not going right. We came in this government to help our beloved president. And the only way we can help him is by pointing out where things are not going right. And that's what Orengo was saying. When we entered into the government, it does not mean that we stopped thinking or we stopped saying whatever was wrong, and that whatever was wrong is now right. So, according to whatever Orengo said in the funeral, Orengo was only clarifying that even though we are in the government has not stopped doing things that are bad. Wale wengine ambayo nataka kuharibu jina ya Orengo, ati Orengo yalisumbusa mbaya, Orengo akusumbusa mbaya, Orengo ndio nataka kuonyesha Wakenya male mbaya, male mazuri. Sasa kwa niaba ya Wakenya wengine, wale hawawezi rekebisha serikali, sisi tuko hapo ndani, na kama wakili Orengo, governor wa Siaya, alirekebisha serikali, sisi tunampatia hongera. Could it be that Orengo has been giving Rigathi Gachagua legal counsel as to how he can overturn his impeachment? Because remember, Orengo is the only advocate who successfully argued at the Supreme Court and had an entire election nullified. If ever there was a man who could defend Gachagua and restore him, it is the walking constitution, James Agre Orengo. And so this probably has made State House panic, because kama Gachagua anawalima hivi akiwa impeached, what if he's on the ballot? Wataitana sana. But that aside, I would like to tell Gachagua to walk with Orengo with both eyes opened. Because Orengo is equally just as dangerous as the same Ruto he calls dangerous. Because if my memory serves me correct, isn't this James Orengo the same senior counsel who rushed to the Senate to preside over Gachagua's impeachment? In fact, here's the tip. The other very important point which I want to put before the Senate. Sometime in February 2017, the Deputy President traveled to London, and he went to a hospital in London where his brother was admitted in ICU. When he arrived the next day, he prevailed upon his brother to execute a will. That was on the 17th of February 2017. In that trip, there is no evidence at all that he tried to talk to doctors or physicians who are looking after his own brother. After those visits, he walked away. And 7 days later... Mr. Speaker, I rise to raise an objection. Can I proceed? Mr. Speaker, we owe the Deputy President very elementary decency. We owe it to the Deputy President to be basically decent in these proceedings. I want to know whether counsel at the bar, one, can adduce this kind of evidence that is not contained in any evidentiary material
before the Senate. I want to know which ground in the 11 grounds in the impeachment motion is this evidence from the bar supporting. I repeat, Mr. Speaker, we owe the Deputy President the most basic decency. I object. Senior Counsel Orengo, those amendments, are they contained? They are contained, they are all here. And refer to the document. So as far as I'm concerned, for Orengo to be trusted, let him first be impeached, then tutajua kuna kaukweli kwa hii newly found rebellion. Hata yeye aende Senate, ajitetee mbele ya wale maseneta wa bread-based na aombe Mungu wake. Shida tu ni ati sijui kama ataomba Mungu wake Raila ama ni Yahweh. You know, for some of these ODM leaders, you can never really pinpoint who they worship. It could be Yahweh, it could be Allah, or it could be Raila. But to each his own, aombe Mungu wake, hiyo impeachment inakuja, vile yeye alienda kuchochea Gachagua. Once he is impeached, then now Rigathi can work with him. Waende wasaidiane vile they will overturn each other's impeachment in the next court. Sisi kama watu wa Siaya, round hii, we send a very strong red flag to ODM. Try. Tumesikia munapanga, pangeni. Round hii hatutapangwa. Tumekana white sana. Tumekataa. You cannot touch Orengo while we are here. Omera, ule mnyama amefanya project. You will not. Na tumekataa. Yani about kuuliza tu Mr. Kasongo ati project kama itaendelea, alafu kuna kupata guards ya kuandaa kumimpeach. How? Gachagua aliweka mali yake kwa William Ruto. Kata si Ruto chaguliwe. Leo hii ODM na wakora fulani wameingia ndani ya serikali waka-impeach Mheshimiwa Rigathi Gachagua. The same method wanataka kutumia kule Siaya kugandamiza haki ya James Bobo Orengo. We cannot allow nonsense ya ODM. This is wrong. I want to tell ODM this is wrong. Stop it. Kazi yenu ni kumaliza mambo ya ficha ya siasa wanasiasa wa Kenya. Luo mumekandamiza Rafael Tuju, the wise man. Mukakandamiza Rafael Tuju. Sasa ni nani anaweza jenga maendeleo Siaya? Na kuna enda Rarieda. Zile barabara lijengwa na Rafael Tuju ndio ziko. Rafael Tuju akaleta mobile clinic, mukakataa, mukainsert vijana wakangoa. Rafael Tuju akaunganisha stima, akaunganisha maji, mukainsert vijana wakangoa pipe ya maji ambayo inasaidia wajane, ambayo ilikuwa inasaidia watu. Mukatoboa tanks kwa sababu siasa ya kumbafu, ya unafiki, ya ujinga. The same wanataka kuletea James Orengo. I will not allow. We will not accept. Wakati huu tutapigania James Orengo. Wakati huu tutapigania James Orengo. Orengo huu moja, wakati kura kishaibiwa Orengo ndiye anaenda kwenye mahakama. Tutetea. Nini Orengo amefanya sasa hii? Kwani mnasema ati Raila is the father of devolution. Raila is the father of freedom. Freedom gani? Ya kukandamiza wanasiasa. Freedom gani ambayo mnatuambia? Ati ukisema kweli wewe unapigwa. Bwana, we must respect James Orengo. Yeye ndiye repeal section 2. Yeah, yeye ndiye alileta hiyo. Moi akileta shida Kenya. Ni James Orengo ameshikwa kama kwa university. Then watapeli waizi. I want to tell James Wandai, stop. My friend, wacha kukua na ukumbavu na kiburi ya kugandamiza governor bwana. Kama sio rika yako James Wandai bwana. Tafuta rika yako bwana. The living constitution of Kenya. Opia Wandai James Orengo sio rika yako bwana. Wacha watu pusi na mambo ya James Orengo bwana. Wacha kuinsight watu. Unainsight watu wewe na Tandi. Sasa mwapea cheo kidogo. Leo kwa serikali ambayo hamkupigia kura. Kwani Tandi alipigia Ruto kura? James Wandai alipigia Ruto kura. Mumesaidika badala mlete maendeleo. Wewe kama James Wandai, sitima ngapi umeunganisha Siaya? Siaya kuna hata sitima. Tuambia hapa. Anatuletea 12 million. Saa hii mna insight governor ati governor Queen Pitch. Governor Orengo hata Queen Pitch kwa kasi kwa kumbafu ya ODM. Hiyo tutakubali. Hiyo hatuwezi kubali. Tuko na haki. Katiba tunasema kwamba katiba inasungumuza. Nataka kusema hivi. James Bobo Orengo ni mtu ambaye ameshikwa kwa mambo ya kupigania uhuru ya wananchi. James Orengo ameshikwa kwa mambo ya kupigania demokrasia ya Kenya. But Orengo akisungumuza the way katiba imeandikwa, Orengo ni mbaya. Bwana tutasifu Ruto.
William Ruto is a one-term president. Unanikilia? Na sisi wote hatuwezi kuwa serikali sisi wote. We cannot be the government of us. When Sifuna talking about rais, anajua Kenya anazungumza. When James Bobo Orengo anazungumza, anajua yale ambayo anazungumza. Orengo si mtoto. Orengo akizungumza anajua katiba. Kwani kuna mtu anajua katiba kwa Kenya? Mbona Raila hajampinga? Si aliongea, mbona Raila bwana, hii mambo yenu ya kutuma vijana wadogo kusumbua wazee. Nataka ni apili kusema kwamba Mheshimiwa James Orengo wacha fanye kazi yake. Kama mnataka kumndoa kwa kura 2027. Hii mambo yenu yopusi ya kwamba watu wakishindwa kufanya kazi, unajua mimi nashindwa na Wajaluo wenzangu. Watu wanaingia kwa serikali, wanasema wako kwa serikali. Orengo akiuliza nyinyi, hii serikali tangu muingie, wameleta nini Luo Nyanza? Hata project moja. Hakuna. Orengo akiuliza, tuwaambie nyinyi, project gani serikali imeleta tangu mkuu aendeshe? Hakuna. So mnataka Orengo akuwe impeach, aimbe serikali kwa sababu nyinyi mnataka kukula. Nataka kuambia Samuel Tandi, my friend, rafiki yangu, wacha kugandamiza governor wa Siaya. James Wandai, wachana na governor Siaya, unganisha sitima. Kwa pesa. Hawezi. Na nataka kupenda huyu mama, huyu mjane, huyu mke wa Kenya Gudi. Alisema mzuri juzi akiwa anasikwa bwana yake kule game. Akaambia James Wandai, sitakudanganya. Pia Wandai akaambia Mheshimiwa James Opio Wandai ya kwamba wewe tangu kuingia serikali umeunganisha stima gani na hapa kuita kuna stima for 3 months. Watu 100 kaunti 5 ya. Aliuliza. So kama mke wa Kenya Gudi anaweza uliza mtu kwa matanga ya bwana yake. Anawaambia wewe kama minister, wacha kuniharakisha. Wewe kama minister, ni nini umeunganisha sasa hapa? Vijana wanaofuata kwa pesa shilingi 200. Vijana wanaofuata kwa pesa shilingi 300. Na kitambo ni mfalme ndiye alikuwa anapelekewa kitu. Siku hizi mfalme ndiye anapea vijana kitu. Umesikia wapi? Umesikia wapi? Bwana, nataka kusema hivi, tutasimama na James Bob Orengo. You like me, why them a fight me. You like me, chewing a bomb with a bite. We don't trust them, even if we bust them. We don't trust them, stay far, not touch them. We don't trust them, hope their man not sub them. Informer, me say you must them, now